Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos, jogo novo chegando no canal, Banishers Ghost of the New Eden, chegando para vocês, lançamento prometendo um RPG sobrenatural. Bora comigo, o vídeo tá começando. Senhoras e senhores, o navio está ancorado no New Eden, um barco está à espera. Bom galera, sejam muito bem-vindos, eu sou o Dragon, né? A gente tá trazendo hoje o game aqui pra vocês em primeira mão aí. Jogo lançamento, foi falado muito sobre esse jogo. Acho que é, não, agora não sabe se é E3, né? Se é Game Fest, o que que é, né? Bom, vamos lá galera, o jogo prometido como um RPG de sobrenatural. Um jogo da Don't Start. Lembrando, deixe seu like e o seu comentário nesse vídeo, tá bom? I dreamed of the abyss, in the darkest reaches of the deepest ocean. A good day to you, my love. Ready? A good day to you too. Antia. Are we in New England? Welcome to America. Something's bothering you. Charles's letter. What of? Bem-vindo à América, não Inglaterra, bem-vindo à América não faz sentido, ou eu tô errado. Banish it himself. And we shall charge him double. E é bem-vindo à Grã-Bretanha, né? If the Reverend needs help, this can be no easy business. Red, you best be ready. I'll be careful, Master Duarte. Bom, deixe nos comentários se vocês entenderam que por que ela falou ali bem-vindo à América. Come on, Ative, we need to go. I need to be. Rory McWraith, gallant to the last. Life to the living, death to the dead. Morte aos mortos. Consider our lovers, Antea and Red, the greatest banishers I ever knew. Charles. Life to the living, we say, and death to the dead. It is not so simple. Since the dawn of humanity, the dead have lingered. Dead as alive, we are complex and emotional beings. Many and tangled are the ties that bind. Since the beginning of memory, banishers have fought to sever those ties. Death is but a trifle. It comes to us all, to haunt or be haunted. Charles Davenport. I, Charles Davenport, should know it. The haunting of New Eden scared me to death. I dearly wish I had not begged my friends to come and lift the curse. Beleza, vamos nessa, galera. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá, então, tá começando a gameplay agora, então, de Banishers, né? Ghost of the New Eden. New Eden, 7 de junho de 1695. If this is June, I'd hate to see January. I'd want to freeze my backside off in the summertime. I'd have stayed in Scotland. London wasn't much better. Look at it. As cold as a bishop's arse. And twice as white. I don't mind saying it, I'm very disappointed. Charles wasn't lying. New Eden is cold as death. You may well Tomar uma água que eu disappointed. tô resfriado, tá, galera? Aí eu tô tossindo, cara. Evitar de eu ter uma tossinha, né, cara? You'd better be at the tavern. With a hot grog. Or two. Acho que tá começando uma era de games de casal, né, velho?
A gente tá vendo aqui agora os dois, tipo um casal. O GTA 6 a gente vai ter a Lucy e o Coisa, né? Que meio que representa ali, pra quem lembra da história, né? Do Bonnie e Clyde, né? Eu acho bem legal, né? Eu acho particularmente muito legal quando tem esse par romântico, né? De um homem ou uma mulher, né? Claro, né? É claro, né? Eu acho que dá um romântico à obra, tá ligado? Mas quando começa a ter muitos também, aí já fica chato, né? Aí já não... Have I mentioned how grim this place is? I heard you the first time, but I don't disagree. Bom, pelo jeito a gente joga com os dois, né? Agora eu estou com a Antia, né? É, tá bem bonito o jogo, né, gente? Na verdade tá escuro, né? Mas tá bonito. Eu achei feio isso aqui, hein? I think we can get through here. Sure. Let's go traipsing through the rotten, falling down house. Pirita, cara. Acho que isso é uma... sei lá. Looks steady enough. Bom, até agora não tivemos combate, né? Já estamos aí em 7 minutos de gameplay, né? Watch out! Is it just me or are we not welcome here? Keep going. I'll find a way to meet up with you. Over-eager apprentices. Chega a cidade de New Eden. Beleza, a gente vamos ter que achar outro caminho, né, galera? I can break my way through here. Ah. Mas será que não passa aqui? Nossa, nem apareceu uma opção. Ah, aperte X, X, Y, A, pra você pular, tá ligado? Ou passar. Temos uma passagem pelo lado de lá. E aqui, cara, eu não sei se passa, hein, velho. Esse rio aqui, acho que não passa, hein. Que isso? Call this a fight? Lá meio esquisito. Ui, caralho. E meio estranho o combate. Down there. Just a sneaky wanderer. You? Same, but I managed. Are these spectres watching the road? Maybe. But are they keeping people outside town? Or are they keeping them in? Chegar na cidade de New Eden. Ó, apareceu a nossa primeira parte de combate ali. Eu achei bem estranho. Ouro. Galera, eu quero saber a opinião de vocês. Deixa nos comentários aí pra mim ter uma noção do que vocês achou do jogo, se vocês curtiram. Behind you! Tá interessante, mas ainda o combate não mostrou muito ainda. It's easy as falling off a box. Não mostrou pra que, por que veio, tá ligado? Tell how long these people are dead. The original settlers, perhaps. Whoever, this doesn't bode well. Atacar com sua arma enche o indicador de banimento. Quando o indicador de banimento estiver, pressione A para banir o seu alvo. I could beat you in my sleep.
Legal, foi legal isso aqui agora, hein? Chegar na cidade de Éden, couro e pó espectral. Poxa, deu uma dropada boa aqui agora, hein? É o X, eu uso uma vida. Tá interessante, tá interessante. Tá bem interessante. Tá, vou pegar, vou descer aqui. Vamos ver onde a gente vai parar. A gente precisa chegar à cidade e encontrar o Red lá. Quebrar essa estrutura aqui. That augurs badly for the case. Situation's worse than you thought. Let's wait to hear what Charles has to say. Essas criaturas que apareceu aqui, elas são um pouco impactantes, né? Vamos ver se vai aparecer alguma coisa. It's in a growing settlement. Another good sign. Are the town selectmen sitting on their asses? Isn't that what selectmen do? Tá bem bonito o cenário, cara. Tá bem... Olha que eu não tô nas configurações médias no Full HD, hein? Tá bem bonito o jogo, cara. Tô sentindo um drop frame de tela, mas a gente percebe que é do próprio jogo, cara. Not the busiest stables I've ever seen. No ostler and no horses. This town is less and less welcoming by the second. Cidade de New Eden descoberta. Nossa, deu umas dropadas bem boas. Let's find the inn. Let's find Charles. Cara, olha que imagem da hora, velho. It'll be good to see Charles and Esther again. Would you a lecture on the sanctity of marriage? Área de investigação. Você alcançou um local... A pretty word for a set of shackles. I'm sure folk here are just as open-minded as Charles. Você está dentro de uma área de investigação. Cara, eu gastei meu negócio à toa, tá ligado? Hospedaria, doca, cemitério. Tá, hospedaria pra cá. Bem sinistro mesmo, ó. This must be the inn. Interessante. Eu tô com bastante drop frame, cara. Tá estranho. Charlie, we're here. Your prayers are answered. Pour us a drink. Finally. Banisher, please come in. As it is called, your serving woman may sit while we talk. I'm the help. She's the boss. You're not Charles. My name is Antea Duarte. This is my partner, Red McWraith. Good day to you, sirs, madam. Now, where's Charles? Minister Davenport said help was on its way. I Keep assumed... digging, Fairfax. Good day. Pennington, captain of the train band. This here is Thickskin Newsmith. We're the selectmen. What's left of us? Why is Charles not here? We're sorry for your loss. We'll do what we can for his widow. The Reverend is dead. When? How?
A terrible tragedy. Though our faith sustains us, we are still very much in shock. Our shock at Reverend Davenport's killing is so great that we must sit here in comfort, losing precious time. As governor of the colony of New Eden, it is my responsibility. Look at us, sat here waiting to meet the same fate. We could all be miles away by now. You lot do what you want. I intend living. The esteemed select woman can be brusque. Forgive her. And rest assured that her aptitudes far outweigh her manners. Or lack thereof. Her point still stands, Fairfax. Sitting here, doing nothing, we are as lambs to the slaughter. The Banishers are here. Surely with their expertise we may yet prevail. Then I shall leave you and your expertise in ghosts and devils to find out. My expertise in blood and battle is of little use. Mistress Duarte, if I can be of service, yous may visit me at home. On the other side of the street, as it were. Well, Governor, shall you leave or shall you stay? For myself, I'll stay. Our company has suffered terribly. But we are worth saving. And now that you are here, save it we shall. Please, accept my sincerest condolences for the loss of your friend. We feel the loss of our minister, so O jogo ainda tá um pouco confuso a história, né? Sobre o que realmente a gente é, sobre o qual realmente é o mal que a gente tá lutando contra. Indeed, it distresses me yet further to tell you that we do not know what so tragically cost him his life. What do you think happened? Tem algumas opções. To little use. It is evident, however, that Charles's unexpected death is linked to his investigation of the curse. In the minister's absence, I try, in all humility, to protect us all, body and soul, from our ongoing peril. You see, in my youth, I too was something of a demonologist. Rather a good one, if I say so myself. We're not demonologists, and neither was Charles. Is his widow Esther taking visitors? The widow Davenport is at home, and does not much venture out. Her house overlooks the dock. I offered Charles a home with a view across a pretty meadow, but he refused. He preferred the village life. Speak to her, if she'll see you. But she knows no more than we do about how her husband died. Tá, sobre a maldição, vamos lá. What can you tell me about the curse? I can tell you that it has been our misery for many long months now. And I can tell you that it worsens by the increment. First, there was pestilence and disease. Then came the nightmares. Then came madness. In the end came death. And death remains. But in all honesty, I think the weather is the worst part. This never-ending winter hangs heavy on us all. Worse yet, it traps us here. What did Charles know about it? What had he learned? O jogo é ótimo jogo para quem gosta de contos, né? Lendas, contos. Só que ele ainda tá um pouco confuso do que o objetivo do jogo, né? Our contract stands. If you'll have it, yes. Our contract stands for Charles. All right. For Charles. Tá, deixa eu dar um adeus aqui. Thank you. We have what we need. Then I wish you success.
By my instruction, a room is prepared for you in the old schoolhouse. I'll be here if you need me. Bússola indica a direção e a distância de um objetivo. Siga o marcador amarelo para encontrar Esther. Been here earlier. No, no. But as Charles would say, another day, another soul to save. These people have no idea what they're up against. Thick skin, right? We're sorry to disturb you. It'll take more than you to disturb me. What do you want? Well then, thank you for your help. Aye. Que essa aqui não era a mulher que a gente tinha que encontrar, né? We should go to Esther. I think the governor said their house stood above the docks. Cara, sim, o ambiente tá legal, tá uma pegada bem sombria. O mapa tá bonito do jogo, o enredo tá legal assim, do que a gente tá tendo essa investigação, do que a gente chegou nessa ilha. Mas assim, até agora o jogo ele tá confuso porque ele não mostra o que ele é, tá ligado? É claro que é muito cedo pra gente falar em 22 minutos, né? Ele tá deixando a gente curioso pra saber o que é. Isso é a intenção do jogo, eu tô entendendo. Antea, Red. Come in. I've barely slept for fear you would not come. I'm at a loss. Would God even allow me to drag you into these dark times? Esther, you're not alone now. We're here. I'm so sorry we didn't get here on time. Truly. I know. Charles kept saying it. Have faith. They will come. If only he had kept his faith himself. What happened to him? Poor Charles. Just one more victim of the curse of New Eden. You know how he is. Was. Restless. Impatient. It's not that he gave up on you, his friends, but that he could wait no more. I believe he tried to lift the curse. I too have questions, but I have no answers. Nor do I now have a husband. Algo que devemos saber, como eram as coisas antes, sobre o governador. Deixa eu ver aqui. Is there anything we should know about? Lord, deliver me, for I cannot endure this. I cannot endure it, and Charles does not deserve it. Anything at all, Esther. Please. I have felt Charles present about the house. His ghost lingers. He needs help. If he's here, I promise I will know no rest until he has his. You can count on us. We'll start with the house. Charles's papers are gathered in his office. Take what you need. Thank you, Esther. Não vou alongar muito pra gente descobrir o que o resto é tudo encheção de linguiça ali. Pelo que ela vai fazer as perguntas. May I be of any help? You stay put. We'll find the way. Dicas e intenção. Você desbloqueou sua primeira dica. Encontre informações importantes sobre a pessoa que está vinculada. Você pode consultar, Purcell, could you find nothing better? These days I lack the heart to play.
Para compreender por que um fantasma permanece no encarnado, você deve obter dicas cada habitante envolvente. Depois da descoberta desses habitantes será divulgado você completar a investigação. Minha externa, não consigo decidir quanto desejo. Tarará. Cara, é um jogo que você vai ter que acabar lendo bastante, tá, galera? Pelo que se percebe, principalmente nessas cartas aqui, assim, ó. Mas a gente vai tacar meio uma correria aqui pela gameplay, né? Você percebe que ele é um romântico, né? How pleasant to see these old familiar things from your house in London. That porcelain saw many a dinner turned lecture with Charles. I miss him so. So do we, Esther. Charles is still here and Esther is completely distraught. She lost him, and now he's back, a ghastly figure. It must be unbearable. Rei precioso, é uma peça de xadrez isso aqui. That's from the set he taught me with. I'd know it anywhere. Did he keep it to remind him of his favorite? Or to remind him that he had yet to beat me. I can still picture him crafting your very first Bane ring. You sound much more fond of the moment now than you were back then. Bit green for an actual haunting, you said. You were. Still, you did all right. Faith always was his beacon in the darkness. In people as much as in God. He's a good man. Já achou alguma coisa, hein? Ou não, né? Ah, nosso objetivo tá marcado aqui, ó. Versos da Bíblia rabiscados. Jô 7, 13, 15. 13. Quando digam, minha cama me confortará, meu sofá aliviará minhas queixas. 14. Então você me assusta com sonhos e me aterroriza com visões. Capítulo 15. De modo que minha alma escolheu o estrangulamento e a morte em vez da minha vida. Ela vem até mim em sonhos. Charles's notes mention Job, chapter 7, verses 13 to 15. Capítulo 7, versículo 13 a 15. É isso, eu falei errado. Red, you dropped something. Fornicários. Remember when he started to wear these to look wiser and older? He was hiding his hair loss. Pegue a nota de Charles e investigue. Tá. Deixa eu cair alguma coisa aqui, não, né? Será que tá embaixo? Where are you staying, my dear? Não, tá em cima. The governor had a room prepared for us in the schoolhouse. The schoolhouse? Wouldn't you rather stay here? You'd be more comfortable. It's very kind, but a long day. Remember how they used to argue about books we hadn't read? Like we weren't there? Oh, you actually listened. I'd always let my mind wander. Caralho, que nota que ele quer que eu pegue, véi? Ah, tá no chão, cara. Nossa. Tá, o que todos esses sonhos têm em comum seriam eles uma promessa do dia do juízo final ou um pesadelo vindo. Visões, prenúncio, alguém que está por trás disso, quem é o verdadeiro alvo que fez com essa raiva explodir. Preciso saber como entra em nossas cabeças o sono oferece mais descanso, isso não pode continuar. These notes are erratic ramblings. Charles was worried about the curse plaguing the settlers' dreams. How malicious is this curse? Tormenting Dica people in their obtida. beds. O malicioso é sobre só. Minha querida irmã, Charles está morto. Não consigo distinguir a direita da esquerda. Não posso dizer que dia, quanto tempo meu Charles partiu, meu mundo se desfez.
Não aconteceu como deveria, tarará, não tem mais palavras minhas. Achei que você amava tanto ele saber. Meu amor, Esther. Carta não enviada para a irmã da Esther. Esther couldn't attend Charles's burial. Poor woman. That's terrible for her. Esther never got to say farewell to Charles. I could have made him manifest. Now that we know why he might be back, we should go investigate the cemetery where he was found. Investiga o cemitério. Are you leaving already? We need to investigate the cemetery. Interessante, What would you bem... do for my Charles? Essa parte investigativa eu achei bem legal. If he's present, we'll find him. Then we'll ask him what he wants us to do. Must I see him too? First, let's find out what happened. After that, we'll see. Best get started. Time may be against us. You be all right? I doubt it, but I'll do my work all the same. We came here to help Charles and help Charles with Charles. Ask around. See what people will tell you. I'll go to the cemetery and do the same. Be careful. Aye. You too. Beleza, galera. Vamos nessa. Ignorar. Vamos lá. Para encontrar localizações da operação objetiva, abra o mapa. Cara, é bem grandinho aqui o mapa. Olha, mano. Rapaz, esse negócio aqui parece ser bem grande, hein? Do jogo. Cara, não preciso abrir o mapa, né? Investiga o cemitério. É só seguir o azimuth ali. Agora o cemitério é pra cá ou pra lá, hein, velho? Não sei se eu tô indo no caminho certo. Acho que não, hein? This fire can't have started on its own. Not in this cold. Eu não passo aqui? Ah, mano, eu esqueço do negócio de não usar os bagulho aqui. Não dá pra pular aqui, hein? Jogando com o Red dava pra pular. Tô indo pelo caminho errado, cara. Tá, a gente pode abrir o mapa de novo, né, velho? Cara, aqui tá marcando uma passagem, mas será que tem como dar a volta? Não, hein?
O caminho é por aqui, velho, mas não vai. Onde aquele cara passou ali? Eu queria passar também. Será que dá pra passar pela água? O que é isso aqui? Perdidinho, ainda bem, né, velho? Tem um baú aqui de coisas. Peça de 8, pirita e couro. O jogo tá mandando eu ir pra aqui, por aqui agora. E nossa, velho, nada a ver o que tava apontando a seta, velho. A wisp. So close to town. O cemitério está fechado por ordem do governador. Where are you leading me? Oh! No more left. More of you? Tomei. No one is safe here. Most of these people died fighting. Someone didn't want them here. Cara, o combate dela é bem esquisito, cara. O modo como você ataca aqui as coisas. Percepção, como um banidor você sente lugares, objetos que foram marcados por fantasma. Quando estiver próximo, esses elementos com seus anéis de banimento serão acionados. Uma cor laranja, move-se para encontrar a fonte. Pirita. Deve ser alguma coisa explosiva essa pirita, velho. Tá, agora a gente não sei se é pra lá ou pra cá. Vamos ver por aí. More graves here than I've met settlers. A memory lingers here. I might be able to reveal it. Realizar ritual. Selecione o ritual. Memórias mortas permanece aqui. Revelar e reunir o recurso necessário. Lise mancha quântico. If I Tá. mix the stones I found earlier with seashore candle, that might do it. Tá, onde eu vou achar esse bagulho aqui agora, hein? Cara, o negócio que brilhou, tá ligado?
Ué, por onde eu tenho que ir? Ah, tá, é por aqui. There should be seashore candle near the water. Próxima água. Many dead in more recent years. Leishmanias aquáticas, achamos. Pegar mais um pouquinho aqui, né? Porque vai que dá errado, né? Too slow. Ó, espectral. Agora ferrou, né? Porque agora eu não consigo subir. Apesar que eu consigo sim, só voltar pelo mesmo caminho que eu fui. Boa, moleque. Cara, por que ele pisca aqui, velho? Ah, que sai do mesmo lugar lá. Quer saber o que tem aqui pra ela tá assim. Nesse pisca-pisca. Beleza, agora a gente consegue fazer o ritual. Podem realizar rituais de natureza local determinado. Recurso que você mesmo... Coisa, tá. Remontar, fazer e se manifestar, convocar flagelo. Focus, Antea. Concentre-se, Antia. Ritual fracassado. Oxi, mas então o que que é isso aqui? Remontar? In each stain hides a story. In the name of the Lord, I command you. Be gone from this place. You do not command me. A mulher de branco. clergyman. Who are you, ghost? Unveil yourself. Well, since you ask so politely. Deveras interessante, gente. I am everything you've ever feared. Be gone. You have no shell, no ties, no purpose. No, but neither do you. Damn it. That thing he faced. What was it? Bíblia de Charles encontrada. Tá.
The tie that binds his ghost. With it, I can make him manifest. If I can find his grave. Encontre o túmulo do Charles. Eu acho que é aquele que tava ali, quer ver? É, esse aqui. Here you are. Realizar ritual, tá. Fazer isso mesmo. E agora? Now is a good time for we old friends to talk. Fazer fantasma se manifestar? We've come too far, Red and I, not to see you one last time. Your pupil has become the master. If we fight, I'll beat you. Come on, Charles. Join me now. I know you're here. I know you're here. You know me, Ghost. I only wish to talk. Esther worries. Until here, at last. Oh, poor Esther. I'm so sorry, my friend. So sorry for us all. What happened? What's going on here? Sad to say, dear friend, I made a mistake, and it cost me my life. Is Red with you? There is no time to waste. Before you died, you investigated the curse. What did you learn? That our enemy is deceptive and merciless. That we should not underestimate its power. We? I am dead, dearest Antea. But I am a banisher yet. I may still teach you. If I allow you, which I do not. Antea, do not repeat my mistakes. If a nightmare curses New Eden, you need all the help you can get. Its presence felt strongest in the meeting house. Perhaps the light of God there forced it to fight its ground. I had the building closed. The worst of the malevolence is contained, but it won't stay locked up for long. Como esse pesadelo matou você, vamos banir esse fantasma. Pesadelos não são um mito, porque você esperou nossa ajuda. Tá, eu queria saber como você sabe que essa maldição começou. Do you know how this curse began? What prompted it, I do not know. Nor do I know when. Many months ago, certainly. But I do know this. This nightmare chose New Eden for a reason. So, a ghost. This one is different. Implacable. Very clever. Many magnitudes more ferocious than a spectre. And just as relentless. Beleza, vamos lá. How did this nightmare kill you? I believed that I could come to the cemetery and make it manifest. To my initial delight, it worked. I now suspect it came by choice. It seemed amused, as if it were a pleasant game to weigh my measure as a man. What did it look like? I don't know. When it manifested, it appeared as this.
Esther. I did not see its true face, but I heard a woman. Not Esther, someone else. She was laughing. I felt her gaze. My heart froze. I died. The spirit is vengeance pure. The ghost of one who was terribly wronged. I've heard your warning. You can go. No, I must remain. Esther needs my protection. My flock needs me too. You know how this works. You know I won't allow that. I am still myself, Antea. With time, I'll grow stronger. I can help you. The longer you haunt Esther, the hungrier you'll be. You know this. This is different. I'm the Reverend Charles Davenport, your friend and mentor. You know me. You know I am a good man. I knew you. You were a good man. Now you are a ghost, and I cannot let that stand. But I swear it, the nightmare will end, and Red and I shall do the ending. Charles Davenport was a good man and a fine mentor. And you a fine student, though you took a hard line. I never could unpick that from your character. Has life tempered you since? Life has tempered my steel. Death and the manner of it has made you the very thing you once opposed. Goodbye, Charles. Peace on your soul. Remembrance on your Antea, wait. Wait for what? We're banishers. Death to the dead. Let Esther choose for herself. Oh, Lord, please don't ask me to do that. Esther, my good wife, and the very best. I miss you so. Oh, dear Lord, Charles, why are you here? Why have you come back? You must leave, please. I must stay. I must protect you. The thing in the meeting house feeds on our torment. I should have known better. I know better now. Antea, give Charlie the ascent he deserves. Charles Davenport, you have no reason to stay. Go. Let Esther grieve in peace. Save her, my friends. And save yourselves. Save them all. I'll walk Esther home. I'll do it. The women can talk. Then all the way to the schoolhouse and make the bed. Charles is at rest now. Antea, she gave him the care he needed. E que a gente já ia banir o fantasma. Bom, gente, eu acho que a gente encerra por aqui, né? O Banishers, Ghost of the New Eden. O jogo parece ser sensacional. Tem uma gameplay, assim... Até agora achei meio mediana a gameplay. Mas o enredo do jogo tá bem legal. Apesar dele ser bem confuso no começo do que a gente realmente vai ter que enfrentar, o que vai fazer, o que vai acontecer. Até agora demorou 1 hora para acontecer esse tipo de coisa. A gente sabe que agora a gente é banidor, que a gente é uns caça-fantasma aí do passado, né? O casal ali.
e a gente veio ajudar um amigo, que ele morreu e tá. Mas aí o que vamos saber daqui pra frente, se você gostou desse vídeo, deixa o like, comentário. Dragon traz mais o conteúdo desse jogo, eu gostei pra caramba. Deixa nos comentários aqui que eu quero saber. A gente se vê nas próximas gameplay, eu sou o Dragon. A gente se vê, o jogo tá disponível para várias plataformas e estamos jogando no PC, tá bom? Até a próxima, valeu, fui.